Nium fat short tak kay nining ang kalengay don kay nining wa young achievers kan Aimol sunga naipang sanga yang ikan terang achieve nong tho manining sungsung nan hong nai kay nining matang matang interview hi kan hong lui ni ale kay ni bani kan interview kan thorang hi Dr. Anuta Lanu Anuta Aimol amayum asot ta kay ning kalayong reel ni ta hama final exam haleko dang program anaya ra kan chator mak taka kening wadin karille kan roya manim lungsit ta no ngot peara masat ta man pa na kan nanay ama biodata ama life stories sa childhood haleko ama achievement ako matang matang kening discussion kan thole kan jet angke taka kening formal introduction ang ako ama hi Dr. Lanu Anuta Aimol daughter of Lanu W Lanu ganti kening gotia Omani hale tampak huani ay mul tampak village ni yakdam kaming sat hale ko weni hindim nang welcome kan nato. Tam kan naman pa, Steve. Masata adang-dang ganjek ma. I would like to congratulate you because hikana nang ning nanakan huwag na pe initiative na waluya kay ni Young Achievers nga episode 5 hi complete na hong toyo. Nga rekibam ke like atam abay text one ko ni Mac. I know ki bank kam ke busy schedule ni everything. Nga rekib hinang ning afa na kaido like kay ni Aimol community ranga na ipangay ranga ya masat na rang nata nang ni nanakan ho na pia he keep arrange na natope he like it's a big achievement katiyo he kay ni ranga tam thau na sat le kan roi na natope kay ni rang tam kana hera tam kan naman pa masata hale thank you for inviting me tam kaning sat hinga participate ho na fa kamuyara. Nang introduction nam nani kayo ating antin ko mi dang ko Intang Dr. MS, Dr. ENT kat dihi. Ingan terang tamlam even YouTubers nire se tang channel nire se manining paisan pe invite thoba igan terang mani appointment lu ni ta ha kan nai panu khat nani ke nanang num kan nari lai enan ari pe ta gani aimol rang terang ni no aimol rang nai pangai rang motivation khat om ni thai ani ti ko tun ko Ating kan tino ko whole kat waya hanga nang inspiring stories nge ha share tho yot kita ka atunta ko kan chuan per ken ku omom malet om lim om yara hi social media through hi atam igan tra kana mo te ka ngai don te ko mani anytime any mani afan nai ka handing nen mobile and yot yara hi at matang atun ni lu ya next generation matang generation mo hi recording hi om ne ko mani rangam kana keti kainin kangai to na hi ang hi channel ka thoni Oh, kayam ke like kalay ngay doon sa kitam katoyo like open hall ta like kay ni like awaswo ngay na ipangay hali ulian ngayam ke invite ho ba not only na ipangaya ni Lueta most importantly parents ngay new parents ta tun ahong kan Twitter parents ngayam ke invite ka thotam kalay thoyo ni haninam ke ang ha kan thotor mak chang inam ke alak kan om chang nam ke hinga na nang ning online na nawa thope hi tam kaning sa tam kalay ngay doon sa ke. kanan pa atun ko an ado don na wari hi jaja ang kaisyo ganti first kaini kay jo hi nang na childhood and early life ta hon mo nang nine hong chang sole nang school life hi hon mo nang food te ko miring ring rikip hi success nong ni kan kaini success kan mo ka amta sama ko rasi sa de daw yo de kan tita ta ha mani ning yamon hong kan tui yamon hong kan hot na ti him ta piat ang dar kan ni roots kan drang ni no mo kan English kan tile nang na roots ha na childhood and early life yamo nang ning nang school nang food halako yamo nang ni nang kan hot na halak kay ni na kan dia jota please Kay hi tampa anay chang kani kay hi ka schooling hi class 3 khan ko St. Joseph School koropo pihana ka hongkal haswalen le kay ni kapa om na ta gohati hina transfer kan hong tho kan om hana gohati Bethany Convent School tiana class 6 khan kalaikal ale class 7 to 12 hi Srimanta Shankar Academy imo Dispur Guwahati hana ka wakal ni ilim hi ka schooling ni hafole ha katorle 1 year drop out ka thua MBBS hi Guwahati Medical College ka hong kanchu aswale PG post graduation masters lam hi ko AIMS Jodhpur ka hong kanchu ne okay
Tiko tampak na tiko meaning lagi itu lumago dokter kadang can kena Delhi tang Bangalore tang ni male Mumbai school yang kan cuke lenga yo ta nang na root nang kan twin ko Pallian school ta nang kan twin ta very inspiring leko athiang kaining ka sinte da kan nang dia ta kai naipang sa kan nang mu Nepali nanu very humble and down to earth mani ni nang ni high five school nang se mu kan dia ta tuniman nang Srimanta nang Sankardev school na ti hi ingan trang very costly school ni makta very normal and very average school an hanung kan chu ba yang chung so nan nong nei ti hi atam ning sar om ti ko school le handing aman tam le high fi le hami success an ni mak ta ha it depends on the person ta nang na success story ta na kamu pha ti ko even tu nong ti Saint Joseph nong kal batang batang Bethany nong kal those are very normal school ta ha chung so na nong nai tam ning sar om hale ko uh, doctor khat hong chang ba hi ang success nai ping chang na hong mo hi family and upbringing hi kay ni kangay to na related nita. Milit ni go ikan the talented ni alega tang brilliant and nita ha. Upbringing and family ning support sa ni antopeluya amangum tom. Mi aleg ko din average but family upbringing sa pathian di an mani ni an nun panin hang man chua an mani ni al an jit nam ni thai chung so nan hang nai ta nang na story ham nang family and upbringing aleg nang background ko Oh, ka story ka family le ka schooling le alek hongpul ka tawaye kati kahi mo ko nai pangchanga katirang ni nai pangchanga hi ko below average student kalai ni ke ta kahi ngan ka khala tam lairik lai thayel hani making mi lairik thengai ko kan en kan jet kan chango ba hangen kan wa khal halai om makta but kaining class 6 7 kahong kalta hanta hano ko kaining kawangai don giti kalung sung kawangai don giti hi ko mi khat ko changma yon ma ta i mo thua kaini ni kan hu na mi khat ko changma yon ningen kal mi school kal te kal jel ka ke mi an om te om gel ka king ko yon ma mi khat ko changma yon ma ti kaini kalung sung na hong phau ta hana kai ranga tam turning point avanita class 7 hana han ko ha haten na kaining kawakan hu na katirang haten na kawakan hu na or kara kan wakal ni or kara kaini ting mi tu om masing ta kan school ha korman ni korngai ko an sinte da an mani grooming an nun paning sa grooming to a school man che lairik en sui ki kiti an ko an mani an brain up sa de katirang ni kai ni suta akena tam an mani ko like kantal tor masing kiti tam an thai lairin thai ha halim ka en kara la kam ke an maniam thotor ko kai niam ke soilu kan hot nai ko itam kan thotor lu rang chi wakal hong shu ke kiti han ko kawangai don han ko ihin ko nilai no ni ima kha thoma yok mati kawangai don na kaining yan lari kawakan ho na ta tuition che rang fu ngai ka parents ngai ka tipe han ko tuition ngai arrange na thok pe han ko kan sak mai yam ke lari athathai le ka honggan to ta sap ha ka wasin gi ti lari thai le ka honggan to le kan ko ya mon thon mani how do they study how do they approach how do they imon tho ya mo lari tiang an tho ya mo how do they spend their time tinga hi analyze ka hong tho ta hlen manin tho ang cha kem ki ka hong tho ki ti ha kar ko ken lari kan wa kan su kan wa pa sa nen kan lung lu da kan wa kan ho na kar ko like toppers ngai le hali am ke wakan khel masing iti kainyam among them kan hong ni kitita hako like kaini katiot ko whatever it is nangning the turning point khat nanay makarji ko yun makta hale about the upbringing and the family ta kaini katiot ko kan sinte da kanugan paning pathian hi tak manta pathian jet hin hong man chu kiti I chang ni nam church kan church asin te ni chang ni nam ke ya mo tho church mandit na ta church mandit na church mi don ta mi ya mo tho mi se ba tho hale mi at hong le don mi le church phia church chauki dom hingar ke basic some basic things ta na hong man chu kiti I ni nam hingar ke phina blessing omrang ke don nati pe ha ka dini
thai ni masing ha kan lunga kan si awa kan ngai don na like if he soy lu he small things si blessing kan murang ki ti kan ngai don hale za lung siat tingam na man chu kan ten kan sin ti dong mam da tung ma sen ne ka pani pon wong naman wong thang pe church kan kali pon wong kan wong thai ma chu naman wong el kitla these small things mani ning tam an hong man chu hale lai rik teng tam encourage na tho kai ning ka kan kan lamta kan ini hi kan dai hi kan thoyo hi kan tho kan tikara encouraging ni na da pe chil mu anywhere lairi khat cho rang ni ra se coaching thorang ni ra se han tiang ka thoyo tha ka thoyo school hi ka kan thon yor or hi ngan teacher asat de hi ka tho ka tikara every time money ni support na tho thang pe giti ha ke na like kaini family financial tiang ago tam kan ba pong yel ko ni masing hakena financial constraints ko omma hara nyan kalung do dana kaini ka kanchu yo na danan mani ni na hong ruya han ko everything hi pathian je le kan ruya da pathian chi le kan ruya pathian chon kan thon ko soilyo kaini ni blessing ha kan murang ke di lung ngam le kan ruya ngan kan hong lian anita hana kan hong lian hana class 9, 10 kan hong kalhan ko ngen ni le kan wakan angyu kan tirang nyu ta hakena lairi am ke le kan hong kan putor ke na doctor hi hen ka hong chang yo kiti ka hong chang yo mi doctor chang ki chang to lui rang mo ti ka le ngai don but kan chang ngai kon ngai le kan hong kan ta la hen kan wakan ang ka ko ita mo kan chang to lui rang ti wa khal hong ti confidence tam hong om kiti han ko class 10 kan hong tor hana 11 kan hong kal ta hana ko kai ni 11 kan phut ma imo tun need AIPM tirang coaching ko ni luya ta 11 ka phut ma ba school 11 ta school hang kan lai phut ju ki kiti results forma 10 results forma hana kan hong puta NCRT lai dik hita tam like kan pa ka tirang nyu ta 11 le 12 visa nya NCRT hi like the page number the diagram what it is written in what page ngai ki bhi like kan pa noisy narang kan pa kan tirang yuta at least for boards rang ata prepare ka thohana an ko hakana class 12 kan hangen kaining prepare ka laya tho Okay. Very inspiring. Nang narosi nahong hi kay ko kahong kantong natam kena really ikan terang kahong yet. Hinding kay et ka kahong tho di yo. Kay ni naipang idrang chuan kanong tho put ma tena chuan kahong tho tena kay goti hi almost for 5 years hong Hina jersey kanhong kara kan uca kan insung kan ril khat amta nan in hi thiang kan tin ko nan in sung ya ni luya aimol sung anak hi nan inan kan buk hita kan mutin tan tun le am ga halai hi ka ungai ka tipichang pet anuta ngai monang ni chungbo ngai hian ina anak hi kan tha kan sam mo tan hong khat se khat hong hi nan mai so kan ne in kar i kan terang miring kan ni kan i kan terang mi kan in hong tung an nanok ne ko te ke ni disturb kham ta ha nan mai so musil masing nan nui thang pe ale ko anak ngai ham nong ni encourage nan thok an terang ni tan nan mai so han ding hir ki ya mo handle nin tho tor ta ti ko kai mi kan tong ta kan ina ale ges hong ne ko dis inita ka sunga gi haina ram loi ti ka kan tong pui ta ha one two incidents katin mo da kum thum kum li gong om hin nan in hi anat hi athium om ju ya le ko adama kirum om kan eta hi ki nong ni ne ikan terang very hospitality welcome nan tho ba ha ang nong ni treat nan tho hita hi ya ba mo nong ni handle nan tho tor lek tem kan man je Hako very simple answer ka ko kay I really believe in pathianing namupet yeah di ha kay believe ka to and humanity ta pathian chuan ne tho ke serving ta mi serve na tho mi khat guest khat ahonga nangning na don nangning na mandit ha pathian na don ang chat ke ta ha ir ke bi pathianing namupet hi ariam mangchen noning ti hi kay ni kan trust right ni right ta kay ka trust ni everything ka tho hi pathianing namupet ke ni hayara yam mang noning ti ha kay ka wakhala om thang pet kan ngen aniloi wakhal chirang thona a slide kan pa sometimes slide kan pa disturbance ang mahong kita ta min hong tung mo nanam ke nira seno hi hi ra ke bi soi lu ya pathianing kay nirang blessing ana pe rang ke hi hi ana pe rang ti kara lung hip lung dai na kan dai and then that doesn't affect our studies mo katirang our studies and mental
peace ha kai ni em effect na thoma because ha khat belief ha strong belief ha kanai gi ti pathianing soi liya kai ni blessing ha na pe rang ke ti ha lungam le kan roya I feel like that blessing is much more than we deserve ka ti ta pathianing tun tun blessing na pe he Ah, mau kanumay asani le nan nanin sung ikan terang nanin sung nan rosi kan jekar om mihi larik thai an et dagan ai mol sum ta ha usan ni hi daktan ni le ya pizin an torta alego pachuanum asan hom mo kan terang ni nan in nanu na pa ko na om chuan thotun na belto lang on tho lego no mo nam gohati ba tho hi blessing hi kan hongai don cha sani le kan dul sa and money hi pathian chuan an thoya ra hi blessing khen muket ti hi kainim kan mu phakta to tu na hori le kan ngari nang mi anak ngai hongai ra ki penang nan sepa nan tho ha anga nang ni ning an money dam thai narang support nan tho har ki phatun hi full hanan muket ti hi asat ni kan do ni tam kan non pa nang na life story ne ya ra tho de yo church in nan in om kita church ita tiang antena ko na pangan in tonet late ho atun hi church nan kal church om ti hi it takes time tiko nang time ha pe mo yot ma church hong kal ka nam se mo man in kol ta om kena nan sin te lai na hong kan chuwa church hi atam lam gaini kan om layam sam mo chu ta active na ni tu na ti maslai nan nong na ho ril ta church fu ma in nan phia nan nong ni nan lai man na hang ai ki chau ki ta chu nan tho kan tra ni no here ki ya mo manage na thotor ta na lai na lari exam ni rese adang ni rese plus hi anga church activity se tam active ni lan an tho sharing nan tho hirki phi ya mo menes in tho tor ta lek kana man dega cái những cái tiêu của em niệm mà but thiên hi om ti hi kan jet khet in go ta like we should never doubt but thiên chuan tho ko nang ning na lung sunga doubt nai chil maroti ke pathian ning ta because lari kan vakan chu hi class 9 10 11 12 na hin ko like peak time ni ke kiti like ni hana amang puyam sip market ta akan choi tor luinin ko social tiang tam an mo tham irang dai or anything ta hangena an mang puyam sip market ti but kay nining kay ni kan believe kay ka believe ko I katin ko church ranganin ko no matter what ta mi om giti MBBS katha hana MBBS exam ta hana kay ni final exam mi kan thasung hina kasap ngai ko Sunday ni nam ke laiden pan pa ta but kay ko Sunday ha whole Sunday ha kay laidik pator making katike at least church kan kal hi prepare thona church kal kan hong hap kha cha kan in wadi watai kan thohi 3 to 4 hours ko achi ki kite sometimes tam ka pa mo gigti hawa ha it as church ka kal yara no kay ka laidik hi pa hi mapung pator lai ma ha bung khat ham ke pa mu wa om ta laidik pator masing ta sometimes hen ka khalbat kakal ke no ha ko temptation ke hawa khal ko man kan tor ma because pathian rang kan thung ko pathian ning kai ni rang a khela bol na pe ra se na pe rang ki ti hi kai kalungam na ni hera mani ni a kapadet mak ni nam ke result hong kar ko hen kan wa kan ang ta yam kan khel ma kan thayam ke yam kan khel ma hera ingai ra ki pathian ni an en sui ti katio ni kan sin te la thu kan thai mak nam ka pa ning la na man thu thang pe ta hingai ki hinu realize ka ba thu ka ko imuranga ni mak no hap khat la thoranga hap khat man hui ranga ni mak ni pathian ring ram pathian man pa ranga ki thoke pathian ring ram ranga ka thoke ka contribution to God's kingdom ti ka ngai don ka mangai don ka ra khela kai ni ka individual ni ka va thoyo ta atunam khela opportunity omin ko charcham ke seba ka thoyo ta hanga hangen wakal khat om yara even if kai ni ning kan time kan khai do a church ranga time kan khai do ni nom ke kai ni ning kan normal activities changa kan lairik changa yam effect na thoma because pathian ning ha hangai ke ba adjust na thope kai ni ranga time manage na thope and ha rizalam ke kai ni rangan asat na siya pe kation tam adi gani hi kini hi yar mo kini kana dinggal kan tin ko amir ki pune mak ta ha le kini hong kan tong po yom kan insung lenam ta asama ko exam an tharu kan tikara asma ko khu om char sakal worship achi kana lari pam enti kan insung nan ga u ga nai ngan naril om ta
living example tanang ning iduk sa activities handing time spent at ha ha kim full mutin na dan ko nata lirik like adam im effect on mak ti nang ning example kan na pekta banon pa like nanu na pam akhela kaining hiba forum luiba I really want to say thank you to them hi anga Mm. ida naisat igan trang ta pathian manjet like hayak ni luya ma professional tingam hi anga chungso na hong man na ito nanu na pa hi tap kaining respect at home me ni thank you to them also Mm. then let's go to the next question nang hi Mm. doctor hi sinte na hongai dun mo tiko na u mo nam doctor ni ta na u mo yar mo ni mo le what inspire you to become a doctor ta nang like ha kan mo Kay apuna ta katiha ke I was really lost kay naipang kasang lai ko yam yet making yang mo like hope em di ham imo ningay ti yam la yet making ta but pathining na lung siya dara na like kapaning lecturer sang ro nang ko lecturer anati thang pe ki thai ko oh lecturer jang kati like that but pathian lung siya dara katirang ni kayang ha feeling na hong pe kitita class 7 kahong kaltahan ko kahimi ka chang ma yoma ti ka ngai don karo ko doctor hita tam admire ka lai tho giti mi anchele mit mandam tor hale an mani ning tam an liam cha ti ka ngai don an gultam om society ne respect thotik as iko chang tor na kingu ti wa khal ka lai nai haha ka nayara like I want to give it a try katita I want to give it a try ayot mo yo mak mo tihita try ka peyo katika ngin lairi ka hong kan ho na hana class 7 8 tang ko tun preparation MBBS ang preparation ko ni magdo kas kalairik ha ka school lairik ha hana focus kape ata focus kape first step ko nang na schooling hata sak niya nga na thorang na schooling ha na tho na lairig ha sak niya na tho shole ke you can further proceed ta na school ha need rang prepare thokati na tiba na school ha concentrate na thomang nam ke hawa ha ko ning success ni nayo makitita hara hayan ka ngai do na kay ning as wala pathian lung sia zara ka u MBBS ahong mu kitita ka u hong mu hana ka u hong mu dekhan ko really inspired kaniway because she's my inspiration katiot ka u because she's very hardworking atam lairi athayala brilliant aniyal ni mak but atam akan huat narat and very consistent amani amunga ka akan huat na amaning akanga amuni hakena kay ka ka u tham moyal extraordinary ni loingal am mutorin ko ita mo kaya am ki mutor loirang tiha kela kay kata akabakan thasa kiti hahana kay ning hiya na step ko hong loitorin niya. very inspiring in terakhir mi ning praman ai go kasama changgati pathian ning pek changgati kanti om ham adik ko dik ha very from very young age childhood ten khat ha inspiration khat sirang halak ko kai ka target ka goal khat sirang hin tam darkar ni nang ning tun hong ye ang atam ai pang tun hong kan thui thar ngayam nang nim nan chang yo khat ka nang ni focus sek ba ha anu ju ya ngai dona anu ju kan nang reset thorang hitam darkar ni ti hi kai ni doctor nu ta ne maril pi next MBBS si kaini tiang kan tino kan Aimol atun ko alek kan hok om juita Mm. madingai kan si kan pa kan tino ko still kaini kan Aimol ko doctor kan latom doctor hitam omram darkan itu ko atun ko nat sel lo nat hi i kan terang doctor si him line kan ngir queue kan ngir om ta kan Aimol kan insir kan impang tang doctor om ne ko manin nam phone ni rese khat ne se guidance na pektor ta ya ram MBBS si atun kan Aimol na ngai hi atam ko i kan terang MBBS ako etia ngai don kan latam ta ah, exception niluya to kore ki endi ka doctor hi numbers kan lato MBBS ka manche kan sama ko lari akhana khaime torno ni tikat amta kan insum nurse just giving example kai ka uwan ka nangam na nai ka doctor mencari kan tikar ama ko academic lek week ani torno ninge paisa mangna ke ko natin itu itu nang MBBS ne hong mo like coaching ye hon man hong tho like ko how do you prepare kung nikhat ye man pa ho bo man pa ti ta atun class 11 12 hong kar mani guidance ang atalek nang preparation to your MBBS admission halek naman de Okay. Kaining katiot ko MBBS kat thorong natin ko like imokana the sooner the better ta man naipang nga na lairik hita lairik hisa
เนี่ยนะว่ากันหัวนั่นไงมีอันโทษเนี่ยนิคัดนี่นะจังโยธนะนิคัดนี่นะป้าฟูเลนะได้ฮักโยนมา consistent ที่นี่รังไงแต่นั่งนะตักยัง discipline นั่นนี่รัง consistent นะจังโยธคัดหานั่งนี่นะไม่นะเชื่ออินโกนั่งนี่คัดนะนั่งนี่กันไทยนี่โยนมาแต่ you kaining katitsa you should have fire burning within you ta may nalung sunga may ha vai khat na halin ko hawa ha nang ni naman chuang thang pe rangai kiti you should not let that fire fade ta ha once fire ha ignite thukar you should burn that fire until you get your goal katiyo nita hara but naipangtsanga va prepare va thotor making and tininam ke it's never too late ta it's never too late kai ka ro chi like hongril kati like how I prepared and everything kai hi class 10 khana ko normal school lairik ha ka hong pa everything ka va thota kai ning 11 nam ke like I said before, NCRT tang focus ka thota NCRT pura ka pa school kan che kan hongkir hale tuition kan che kan vakir hanam khayat te kan zala 15 minutes dor ko rest ka thota kaya hasole laire kapa ke zan na zan so kapa khovar tiang khanam gengan kapa ha kanuning han support na tho na om pui thang pet partner na tho pe hele jana chana sin pe thang pet kiti kanuning ha le ka chi neram do ke na han jana na meng pui ya laire na pa pui kanuning ta an ko gan ka tho like every day consistently every day parang hingai ta ni khada sun sudan kan na pa thang pet na pa wa hale ha na ni khayak na pa ha ko yam ka na ma hanek su ko at least 2-3 hours yang ninam kini kata spend na toha whatever you learn today have a spend na toha have a nang ning analyze to kina time ha perang ngai katiyo han ko 11 12 ka wator hana 11 12 hana kai ni lai ko AIPMT kan thani ni thamasing AIPMT rang coaching ko lai thom king 11 12 atam han ko 12 14 exam hi ka thata first attempt like 11, 12 hana, I was doing good. Tangan kasak ngai kon ngai le comparatively I was doing good. But kaining imo tiang ako tun AIPMT oriented tiang ako lai pa making ta ha ninam ke ka school at least NCRT ko lai pa kati kalai ngai don. First attempt ko kam ke kan ngam na ta making ta so first kathawa hana ko cancel lai making. So kaining phaya ka hong ta coaching kathok comet le messi tam alai phau kiti walai ko han ko comet ka hong han ko coaching thorang hi entrance exam kan tha kiti entrance exam kan tha sungina anmani ning top 5 ST sunga top 5 ko free admission tita hana third like that third mo fourth mo ka hong ta hana han ko kai hi coaching free ka lu ji kiti ta hana so basically meaning MBBS until ha paisa lu dang ke anti thang pa dang ki it's not always true in my situation ako coaching ka free coaching ka lu ke kai and atat kanti kan ngai don ka king hiam kinima just consistent na nirang na lairik te ha ta na lairik te ha na veeni na naman chu te ha veeni na hongkira na power gyan ni tarang bas haya hatorji ke yam extra thoi de ya langam ke omma su jan pa in thailuya ponga hangen thorangam omma ta 11 12 class 9 10 11 12 ngal hikite at least nang ning veeni naman chu te ya ha na hong tungle na khot khira hala understand na thoa afole after 2 3 days ha ba kan na en khira hangen na khot khir ha chak hana it is sufficient katiyon han ko MBBS tun coaching hi ka wa phut juita coaching kan wa phut chung hina kai ni hi weekly exam kan tha thang pet kiti weekly Sunday mo Monday mo ta weekly exam kan tha thang pet kiti whole week an naman chu ha weekly once exam kan thang kiti ha hana every week exam na tha hana na rank hada na nang ni na kan je tori ke na murang mo muno na se moti ha hada na nang ni deciding factor ni ri ke coaching kan chi hi ve en hin naman chu lim te ha ni tak na hong tung le na yal ni luya ve en hin naman chu lim te ha na hong tung le na ko answer na mua hale previous year question like solve na tho de halim ha that is enough ta hafule next day hong re joy next day an naman chu lim te ha ko na ta hale ha previous year question like te ha ko de na ta hale mi an naman chu hale revise ang sa ta
आपखत ना पातो हा हा ayo jugiti ha fole weekly test hana weekly test hana ha weekly ha na like khot sa na ya sa ni kena recall thochien ko ba yu giti recall na thochien ha fole exam tha na che giti hale exam na tha sole na hong ki le na om haniluya mi pojin kan tho sunga mi kan om giti ta pojin tho ba lai dik pa chi chi luyam om ke khot ki chi chi luyam om ke hangai le nang na ya to rang nang ko na kan ning rang ta hangen om ko yo ma crack cut exam cut crack thorong ne we have to be cautious all the time 24 hours nang check and om nang sho ke ki hanko kaini weekly exam kan tha hina exam kan tha sole kan wakile khat question tha kan khot ki re ke kite and previous year question kan khot re kite so if kaining ka omlai phai ka omlai ha komet sunga st kara top 10 hen ka cancel deep kite so I already know ke exam ha mesiam ke jingmi leng omta combine kan thoninam ke I will be Manipur we are competing between Manipur ST lim compete kan thosom ke gite because kan ni kan pota thai om ke gite Manipur ta han ko I know ki even if an mani le kan pulnam top 20 sung ko omrang ke ti ka kan jet gite so I know ki final exam ka tha tenam ka thaninam ke kaining clear ka thotorang ke ti ha confidence ha kanaita suppose nangning exam na tha ti traita vai khat hana top 10 na hong ti tre vai khat hana na rank 70 na hong ti ro any I'm talking about ST ru kan be because kaini ko that ST kan ni kana 70 na hong ti re vai khat 30 na om ti raita hale uh, you cannot directly expect ki kamurang ke diha expect holan yo you have to be consistent na rank ha consistent nirangai wa mock test is deciding how will your final result be ta mock test ha sat ning na thoin ko every mock test ha nang sat ning na 100% na kan pe na lirik na pa na thoin ko final lam ke hadada na same questions ahong ke ta same nimanam same pattern hong ke and same level of toughness am ke hong ke hayara it is not something extraordinary exam final exam thale extraordinary question hong ye lang ma nangning coaching na thoha coaching is very important ta coaching ko thoma yo ma kati yo ta coaching bui ko is really difficult coaching na thoa na reng dan hadan na reng ha na mukhir chian ke yam kan khel jen ma hayara takbala nangning clear na thoyo din ko na reng ha man sa rangai coaching coaching institute khat reng hana nangning suppose na coaching institute ha ale aphorem mak imorem mak ninam ke nangning hana top 5 sunga ST top 5 sunga omma yo mana tina omin ko shoy luya finalam ke nangning na reng ha imon na thotorang ke cover up na thotorang ke katiyo ne hayara kaining hangin kabathoa sometimes once twice mo kan reng noisy karam but hangin kaining momentum hata momentum once momentum build up katho hangin continue katho like lyric ko pama yon magta lyric ko no matter what na syllabus lim hako torma yon mak so na syllabus ha daily syllabus nang ning nakuha na ang siya ko na torang as well as mock test hana na result na issue kite han ko kai hi hangen kathoa final exam hi kan bathayu ta final exam kan batha suwa han ko ngen ka exam ha it was okay ka rank ha ko I don't know but I knew ki I would get through as well ko in kan hong race kan tho sole kai ni AIPMT paper leak na ti period re exam naman thari ju han ko ka notes tang khai hi ko kalai man mang su yu giti han ko haninam ke once kan wakala kainin kan lay chani kena halim gather ka thokira it was very disappointing when paper leak ni ha but fir bhi kaining get to, more together ka thokira everything kaining ka imokira exam ka thakira hale ha kaining clear ka hong thokar ni Okay. Very inspiring. Leko tam kan chu yot hanga nani sharing kan nang tho tiko first nang nang tiko very highly brilliant drakar nema MBBS rang consistently parang consistently discipline nirang leko kai kan hokan makaniti kan jet di ba hanung ju improve thorang second na nang ning nati hi coaching ko drakar ni nati ta iya tamlam mane kan hong mui MBBS ang pas ngai coaching kon lui tiko it is a very competitive exam khat ni kana coaching hidar karni hele kana ni third na hore le tam kan chu kan je jot khat ko
even MBBS coaching ko paisa lut atita hanang ko nang free ka hong thon atita ang opportunity hi ingan terang athai rang akan hon na le ko reset ra ngai ko opportunity mu ti hi tun kan ai mol sunga class 11 12 lakal 10 9 10 lakal no nim kan chuna khat ni ti ko laik mun ne ko coaching free nomorang dan coaching na thon ne ko MBBS nomorang ya hi anga kini doctor anuta tena hang kan jet ani tam kan ningsan next question little bit topik change ang ata kini ning munawai MBBS kan hong enta MBBS kan chuko ranking and thoa pong tiko engineering le MBBS si mi elek nu palek go as ko ranking and thon ti kan nai ko khana mentally strong ni lui kana as man thomari tia diving thom kan kahong muta kene nan kasir ka phang khong jera Nanggo Guwahati ito ko Manipur nongkan chu ni ma Guwahati nongkan chu Assamistam ka nongkan chu ni MBBS. Then you went to AIMS Jodhpur ta. Jodhpur kan tinga heko kini North East le kan lak yu ita. Kortam kara nang ni hanga survive nong thoa hanga nang ni MS nong tor ta MBBS lam Guwahati nong tor. Take us back to what happened in all those days ta nang ning yam suffer nong thomo normal ke kaining san niya kaining sa bayar nga lang san niya driver ka thotor nil ko I can go on ta ha alek nang na story ka imo ke greging tiel nga hi yem ni ma na wakal man lien rangai da na wakal hi very broad minded na nirangai suppose mo chuan khat an na ti ni nam ki na thope an naran ni nam ki na yot pe an nawi khan na nam ki ni yot pe ta like personally lu yon ma hago nang na growth ranga ke like kai ni ning kan kan chu hi MBBS ne se MS kan chu ti hi ahuya kantor ni mak kiti ta so many asunga atam om kiti problems meaning naran humiliation hale ran na tong na nalungtok na chap na asik marke but hangay haning haramul tor ni mak ta so like it is ramul he like that is also learning growth ke tia kangai don ta ha humiliation ham ke how to tackle humiliation ta how to tackle mi khat ning kai ni at times patient ni attack na thorang tiam ke simar gitita some miscommunication patient ngai lung tha nava veran ti gen simar like I have also faced personally but hangai ra ki ham ke how to divert them how to tackle them ti hi kai ni growth ke ta kan nu kan paning kan nalung sian ta protect na thoa school kan kalte na namaswan kor nga hita suppose imo an insung kan sia school man je chen hong chen mandit ba khang maswa kara ko an mani ni mi society wa khal ha an yet phak lui kan tirani society om chan yet phak lui alek tian wa ko da dile an lung sin like an mani ning an ding photo na puyam om gitita like so ha irki bhi growth dia nangai don rang ke irki ni kanchu ke how to handle all those thi nang ni na kanchu na wakal tam na man lien rangai na wakal lien ko em na khalmen ko em om ma ke hara kai ni ni hangai ha chi je lang thok mak ta mi khat changa na kam na pet lairik na wakan chu hi khan na wa tung shole ha chota mota should not affect you ta your mental you should be mentally very strong katiyo Automatic igan tra ring ko hi reki bi challenges experience nga hi mi ring ko khel kai ni kan chuna khat nong kan hong nai ni hi rang mi reki bi igan trang doctor chang ni mal IAS chang hi achung hong chul ban hong pe ne they struggle life story se tam om ne tun hong ti anang ning tun MS counter MBBS counter do ni mak ta there are a lot of stories setbacks challenges ta tun khat question kan ding ko nang tun hi MS nong tor sole ka chuan hong mayu there is something meaning and no ta ha there might be very challenges setbacks digo kakar ko na punga na le om na tun hong ti angata hirakip hi challenges setbacks ngai hirakip hi yamo motivate na tho na kan tho yamo inspire na kan tho who is the one who is inspiring you or how do you manage that ta ham like kan jot I like Asaina Vatikati. I let me share my experience, MBBS experience, internship, hale MS experience. I like to share with Hogati. Kainining MBBS kan vamuyo gati tam kan ning sat, but it's a really big challenge. Ta kan alien tak step nang ning navalui kikiti.
class 11 12 na pale MBBS hale ko vakan khele jugi giti pura na first year na luhan ko na luhay giti like payak niluya you have so many other activities mo notes ngai hale assignment practicals hinga I keep he like very busy schedule nita busy schedule nita na luhay ke MBBS na thota meaning like an nangai don le nang ko yam la thai ma se yam na la yet lu ki ti ha gyan men man na ta sa ne ma first second third year kan kal nga hita MBBS like it is very hectic but at least we get to sleep at night ta MBBS ko kay gati ko it is still very ala ala hui kati radio ta tam kan pung ni nam ke ala hui exam te glide kan pa exam ra glide kan pa he like no time yam time omma ke bune anjak na tu bial na farm ke omma ke giti kan na kay ni kan pung kiti ta lairi kan pa he MBBS kan thoi ta ha MBBS kan tor le internship kantilam hiko yamon nire ngatila it depends on different colleges ta yamon tho kai GMC internship ka tholam hiko morning 8 a.m. tena night 9 p.m. kan anikiti. Most of the departments kan chul narakip. Ihina duty kan thogiti. It's very hectic kan luhay iti kan pong. Sometimes night duty na chul put ko morning 8 tena na chiha. Night duty na thoa next day morning same continue na thoa evening pung ko tang ke free na niki kiti hangenam ke om kiti like 24 hours duty 36 hours duty ti om haninam ke after your duty period rest na mure do internship hati tahale stipend lekte na mude hayan nawakal hui kiti but PG kahong lut fa hana ko it's very totally different again. Misilay, batang kapong huima kata complain kathoa ka imoha pura kan khere juhin ko first inter pura makhay na thuya pungkaruk duty ya na cheya rounds na lui hole khat na senior nga in honga rounds na period khat faculties honga rounds na period gite like OT na chul phut ko sere na ta OT sere na ta OT ha like pung ranga karuk khan oti kan thohita bune masing tuyam in masing kan ngir ke kiti kan ngir ke like we need so much of determination to do this hitor na ranga tam ranak darkar ni ke and then uh, suppose night duty or emergency duty na naiwang ko it goes till 72 hours duty ta like I'm not exaggerating kani akhile kay di ni makta mi nansap an sangay adangay kat pg to omin ko hin an layet ang ke haha tam struggle kan thoni abay se ko ni mak toothpaste ta toothbrush hale wa lotion nga hi face wash nga hi bake sung kan thun bangan kan china na kan riak na wa ha kan no da hen duty continue kan thoni ta sometimes uh, jana na vakir pung khat pung ni na vakir sole pung thuma call hong rate emergency call you have to attend ta OT napong ninam ke you have to stand and you have to perform the OT. Imu wong yo na because you're dealing with life. Ta mi kat ring kho hi san ring rai nati ke na nang ko you have to be alert 24/7 alert nima yo ma ta na chun thona OPDM ke every single step patient na ina NR ki bhinang ni ching wanga alert nima yo ma kiti alert navakum riai navakum tho riai tile avaswoi len ki kiti avaswoi ko patient ha suffer thorang giti ha ha thoyo ma giti hera so many challenges ta alek nalungkan huilui riay ombi suppose you have to perform surgery ta mile naklungkan huilui na sakmale na wakan sol ha you mag you need fine skills to perform the surgery ta kani ENT mainly ENT hita hagana you still makiti hayara like you need to be calm and composed every time ta hayara hangailim is so much it is very very challenging and sometimes you just think is it worth it ya nangai don gigiti nalimba kan sir gigiti na whatsapp ya I mo ka thoi ni no mi ko an man huya an o mangyan lairin kan chu or chuan an tho kai ko tam ka pote sometimes hangen wakal hongluyam om magite but last ko na reward ko imwan tika patient kat ring phone na san ring ti ha an mani ning patient ani pathian mu khan na hong muta an pathian khan na an mani ni an naning an na tha cha an trust ha gain na tho an namukara it is very rewarding
meeting ko khat santi hi, it's very rewarding. Puksan tor luya honga patient ha kaini ni operate kan thoa ta phuk kan mansan or anything further treatment kan pe hingai ra ki phi an mani ni patient ngai ni ngam ke an nalung se luin ma tam nalung se hale tam respect na tho halen mani ni mitilai ka tiang pathian mu namu ha ngai le ki bha reward namu khir ka ra ko everything is worth it ka tio ne hara challenges tam hong pong na wakal hui lui na hong ne nam ke what I pray ka PG sunga pray ka thoko please kanu ka pa naman na pe maro ka tike because anat nam ke china yo no ning kai ko avaswai nam ke because nang replace na thoto rang tu mo because very so limited kan ni kiti kai ni residents ngayam ke sutiyam ki machine hara haya ha prayer ka thoke and if anything happens kai kalungam na khay ko my mother's prayer ka tiyo ne kai nita ko honga kalungpung ni nam ke kanuyang phone ka tho anu partner na tho pero ngen 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 om tikara phone ana tho pe phone na ngen partner na hong tho pe kar kalung chum kai ni ha motivation ka na gite nikhat nikhat ya man theng naranga ta hangen kaining kathokara pathianing ana pui ti kai kalung tam angam giti and biggest motivation at and someday after 3 years this will end kati ha kai ha harang ha kai ka motivation changhale pathianing na cancel pui ka prayer na cancel pui kaining years ka struggling kaining kapator torni and but after kator shwale ko so much kai satisfaction kanai ka chuan nata ka job so much satisfaction kanai and very humbled also and I'm proud also ki I could achieve this much and I could do ta kaining ka thotor hingai ki mi ka san tor ti tam kaning sat hale kalung alien na pui katiyo nen Very inspiring. Tam magaini ning kan sunarang hanga nang narosita na kanjat ni tiko. Itu kan mana puang ha meaning ko le monono ta meaning ko aswan kat nang mo ta kan nang sang hi asa rasi sa le tiyo ta behind the curtain what story you have achieved tiko tunang ning siya nang thokara tam idrang very touching and very inspiring ta meaning rakip hi kan pong kara give up tholuirang tiko nang ni tun na ti after 3 years ha anga kalamurang ke na ti ha anga nang ning light hanamu ba nang ning lam hanasiha very encouraging and inspiring tun ko wai khat nang na struggle si part khat kan hong tore ji and the journey ta atun hi nang hi thiang kan tin ko 1 by third na ring khwet na la ring na ipang na la ni in na nei ma se engage kan thoi da doma ka la ni ta in nei rang ni to audience nga na jet rang engage ni sa ke brother Bronson le ma engage thosani takha atun just you have started your life I think antin ko kainira antin ko tam nai pang na din ta you have started your life but you have achieved a lot kay ka personal opinion at midang nim agree thoran ke nang ni PG nang toran ni lu chuan khat nang more chuan ham a very good service kat nang motor ya you have started a little part of your life you have achieved a lot ta here keep hinang na journey he like describe ka naman toyo nang na discipline yara na patyaning na roy yara yamo how did you get that success ta nang ni hi anga chungsok na halin mo manahi at namuhi ta nang like stories behind that ta yamon hong motor te like tan man kai hita kasin te tenata planning hi ko tam kathota everything I planned out my life atunam ke after 50 years 60 years I like map up kalai thoyu ta ka life ngen ngen ke like I really kaining time hi unnecessary time waste hoyo making ta and pathian kan chelu ye ir ki yo ma giti ta first of all kai kaning ku pathian ga kan pe so ki giti pathian nang ning na nawar pe na tak ta ha han ti kati kati just a small example khat wote rong giti ta atun hi kai hi SR ship rang hi kai ni PG kan tor shwale hi PG kan tor shwale surgeries ko perform kan thoyo but there are lots to learn ta nai pang kalani ka thoyo alatam kiti ka thayo alatam so kaining pathian jeng kalai lam ke like I wanted to apply outside Guwahati ta apuna ko like adang dam aim sam ke apply ka thoyo but
ka parents kani in na nai ma hak khaya ko omchun dai na tita hale kai niam khen kayo hale hina interview ko hong pe hale selection ko mu apuna to ko tam kai delima kalai ong ki kiti I don't know if what I'm doing is correct or not because hina ne tu mapala exposure ko alien that kiti mapala exposure ko atam that kiti hayara mapal kasi food ko like maybe I'll learn more kati nita hina ne tu ko tiangen wakal om kiti but on second thought kang I don't know giti pathian lung do lai ni yot hivi pathian ing hong pe hi because maybe he has a purpose he wants me to serve the church because 3 years kai hong mapala ko hong om kai church hong kal tor making participate wa thotor making tam kalung hui magiti because church hining kay kapung kansak na nita kapung nam kahui nam kaning sa na everything ka church ka society kami ngay ha kay kapung kansak na ni so maybe God wants me to serve ta pathian ni inavar pe ke kay ranga pathian a church kela manlian na kela sauga na ranga maybe he wants me to stay here tiha second thought kat yara kay ning atun tun hi go hati kalom ni ha ang cha maybe pathian ni kakan pe na pathian na chuan thokati kai na chuan thokati na mi ngai san kati nang ning lam navar pero ta lam navar pero nang ni navar pe na ta kai chei kati han kangai don ke hera MBBS ka tor folen le aims sa kamurang kitiam le kan tha cham king ta aims ko premier institute ke kan ngai don ki kamu torang an tha cham ke pathian ne kalam ke pathian nang ning na lung do ta khan hong pe ro ta asinam yot, alianam yot, anainam yot, alaknam yot, but nang ninalungdo nang naming lian nang nasuan kila ka total na nga kay ranga asat na navavar pero katikara amaning everywhere MBBS katahanam ke kumkat drop ka po kathota but kung kala drop naman to fulele yan adon do na patining line na hong pe kitita kay ranga yam kan ok luya yan one by one ko hong tor ngai ra ki bhi pathian ni anava var pe ki tia when I look back oh pathian alung do maybe pathian alung do alek kalai thomo hayara pathianing lammo na long pe kiti it make me very humble ta and kachit kiti like I really want to pathian ni khela pathian chuan ka thoyot kiti pathian kan arana lian ti hi kai kamu kiti hara ir ki bhi I want to say ki pathian rana yara ke hingai ke kai ranga lam na walong pe from every angle kai ranga ir ki anavar pe hi everything pathian ning kai ranga set na thopi kai ning plan to ka tho kita ama alung do ni yara ama ning lam na long pe ke hi kati yo ne Adik ingan terang kan ringko hi patien le kan nai kan pekso ne ko patien ning soilu kan lam hina warpe na long pe ti hi Anuta life stories ning an share na sopi ni atun ko ga ini ning nang na story so khat magret pa kan ai mol sunga nai pangatam om lari ka thain om hale ko alien rang doctor ni se engineering ni se adam chang ni ot om nang ning tatun doctor khat nong ni kena kini nai pang students ka hi yamo an ringko hi intrang medical line ten siyo nen ko imon thorang tuntena for example kung 7 8 kal near say 11 12 kan near say hala ko pathian le ya mo khel nai ba students khat ring kho khat asung sok na hon nai rang ten le ai more students ngai ta ngum le pang na ni tia kan tin ko ta ha your achievement kom kan drang ari kan en nen ko very heavy ta tung na achievement khat nang ni doctor khat PG khat nang tor chuan khat nang thoi kana your advice will be very valuable for the children and the students ta ya kan ai mo students ngai ngai rekip tak sunga nang ningal ingan terang motivations suggestions guidance select na paper. First of all, kaining medical tiang awa ateo ngai ranga man kay waril katita. To the parents, the young parents nga yang man tikati to the young parents, what I want to say is na nai hi mi kanan man sang yung medical tiang am nir sa katian nan mo ko you should invest in on education. Paisa hi yang invest orang kanjing na mo patian lairik ranga invest kan thoko ariam mamangchil makta kainin kan zet ke nupui nungai tam kan an kan deng kitita inchuan thorang khat chaklane man kan warang imorang tam hana concentrate thoka an nai halam hata concentration awa zot kitita wa zot ha kaini kitiyo ko na in chok ra seta na imon nir se haninam the first priority ko nanay lari ipaloy mo and yan atamo taloy mo zanin man chu hi ni male hokhan level mo om ti hi and sui chang pe
sang an sui thang pet rang hi nu ngai duty ni katiot kai ning ta nu pa ngai duty ni katiot hana nai pang chang ten na an dream han mani ning realize man thoru ta hale nu pa hi ko kan ring thang pet rang ni mak ta ti ha man jet an mani ning they have to stand on their own at one point of time an mani kan hu nang ti katiot ni hasole ulian det kan hong nai pang ulian det nga ha kawati yo ko atun tu na class 10 kan ko just concentrate on your books ta na books ha concentrate thoro like he moro phanoi diak ro kan tirang ni class 10 khan ko by heart den na thope tor ke ta class 11 12 fe ale some dang main chigo 11 class 10 khan ko no by heart na tho tor ke maths 10 by heart na tho tor ke khan du ala bai ga tiyo ni ta hayara concentrate on your studies gyan na tamak le ko tuition lui ru ta tuition du manam schoolam ke satnya nga try to understand whatever the teacher teaches ta how to gyan na tamak le na sap ngai din lo how to study how to manage ti lairik pathak pe lui ko yon ma kiti hangar ki phinang ni consistently lairik ko you have to give time ta whatever it is kan dai ro hap khat zero na sap ngai le chai ro but nang ning fixed time ko siak ma yon ma kiti for your studies for 11 and 12 what I would like to suggest is that if you are confident like 10 kan asak nga na ba tho nang ning like asa niya nga nawathaya understand na thopet in ko now we have this integrated class team om kiti ta coaching schoolam ke om kiti you can go for that like if you have the confidence ki you would be able to do two things together ko 11 12 syllabus am ke tam alian ni luhay ni ta na pang atat ni hayara nang ning ten ha sa niya nga nang ni natora na mindiak in ko integrated haluyo integrated naluyin ko you can fresher am ke past hoyo ta sa niya nga but you have to be very very determination strong niranga and you have to stand ke thoma yon chang ma yon mag tihinang ning decide na thora nang ning dihan na decide na thotor me in ko integrated na lui hanang nang ranga khela pong na ni rang ke because 11 ham ke concentrate hotor non se na school board ham ke hale nang na coaching ham ke concentrate hotor non se so what I would say is ko nang yang depend on yuta nang ning hokan mo na kan putor hokan mo na torang ka katorang ke natin ko it is very well and good that you opt for integrated class han ko integrated class na nin ko 11 na school syllabus hale atun coaching syllabus hale na kan ruin ko tam nang rang profit ni rang kay kumam ke mangno na seta but for those ki ale ari that apuin ko it's okay even if you don't take integrated class normal na 11 hasat niyang paro in CRT ha 12 hasat niyang paro fully 12 solam ke crash course dikhadam ke crash course hana you can join 1-2 months ta crash course ke hana enroll thoba hana coaching tho kiti what could be the questions ya mo hangyo ni hana ke nang ning try thoyo kiti ta and 11 12 asa niya nga nawa thoa nawa mo pain ko hawa ham ke you can still crack you still have chances ta at kan atak niyal ma ke just you have to give time and your punctuality ta na rang ke now for those 11 12 and you but who are taking coaching ta basic strong alay ni magnam coaching 100% na rang meaning pung rangan palinang ning pung karyat na parang ta extra na parang because 11 12 na ngar magput go tam leg behind na nirang kenang hata hayara asa niya time na pe rang you have to give time everything so na ozangan ni naman chuchuha ina na hong tula mislay kati na quote kirang gyan na tamak le na dingkel rang hali atunta ko YouTube nong tube nga ompet you like you can consult AI everything ta hayara ozangay dingkello yamon thorang imon thorang ti kaining wari khat hongril keti kaining exam kan thalai ko tam kaini syllabus hi biochem biology hafole tun chemistry physics ke kiti kaini MBBS kaini tun medical syllabus hi kaini ni kan thalai ko biology hi 100% kan thorang ta hale chemistry hi 100% kan thorang physics ko deciding factor ne makta physics ko na thai khan niya alek na thole hen ayo kiti kan mark sa hadana ngen kaini ning
pass kan la thotor kiti, but atun ko tam competitive new, you have to do 100% in biology also, chemistry also nang ning 100% thoma yon ma, physics also nang ning 100% thoma yon la hi situation hong new kiti walai ko physics ko atat ganti ke na physics concentrate thomo bio ya concentrate thoro bio le chemistry hana asa ne na thoin ko na murang ke kan lai ti kiti, but atun ko ha concept ha nai lai maru kati yo ne ha concept ha ala ala sian om tu nam ta physics ha ko to line making physics ha ko ma bio le chemistry ya ha ka khot ko hong te ha ning ko you will ha ko yo no ning atun situation ago, you have to give equal importance to physics also. यार physics हम के न खोट रंग के थाई ना थोड़ं के everything ita logic nawapal karo ko hen abai ke physics am ata jail ko nimagta hai yara. What I want to say is equally weightage ha bio ko compulsory new hava ko all na thorang chemistry am na thora and physics hi like taining focus ka naman tho, because bio ko mir ke bio ita chemistry am ki hen bio ha physics hi na kaining emphasize ka naman tho ni han ko shoy cái ni ai molam ke mi za ne ang za ta cái ni am ke khela khela kan va imorang ke kan va so rang ke katio ne. Tam yan terang amantam season seni tiko nu pate na naite na sinte na lian pate na MBBS yam mo preparation thorang and how to self evaluate Dr. Anutani sani naril peyo he message si kan Aimol sungur ki pin siere se atun thiang tri kan si kan pang maring nga hi palyan akil ka ro ki clinic long soi tan ko doctor tam din man ko tu ko nat se lu nat hi ko thiang kan ko doctor hitam dar ka ni ha kan Aimol sungum akhela anu ta ngai ning guide hong thowa guidance hong pe motivation song kan chela kan Aimol la nai pang no mai pasal reng doctor hi hong tam ri ti hi ke ning appeal kan thoni now atun Dr. Rim kan hoye yun narasim kan hoye yun next commitment to the society ta tun kadang doctor khat na niyoy MS khat nang na niyoy ta ta ha what is the commitment you're going to give to your society hi katil ma hinding kay nilek mitam ni kaman jot ko to ano ta nga hi mapala lai hong kan chuni ale mapala hong omni society at mani participate hong thumu ti lai ngai ton yot ta ha those who are already living in Guwahati kay nim Guwahati kan hong om kan hong yet ta ano ta nga ning mani church jak niluya iwan kan Aimol kumhay ta lamjir nir se khat nir se tamani ning kan Aimol is culture hi mandring na rangat ma participate ho kamu ale Aimol Guwahati wal ri kan chu suan thum nir se mani entertain thowa mani ni in guidance and thowa kan Aimol society khel lian thai na society khela e kan terang aming hong sok na ranga tam mani na nai pas na contribution ni hong pek sami kha ni kai ning ko gong yet certainly. Now, dun ko trillion percent now niyo kena. What is your commitment to the society nang ni man ngay no kan ay mo hi kainom hianga kalathoran ke hianga kalaspe karang ke ti hinang. What is your future ahead for the for the society ta like kanon de ya. Kaining katiwat ko like as much as possible I want to give out to my society ka community ta kaining kay ka line tiyang yaam niluya suppose if anyone is not well katiyo ta anything I'm open to discuss ta ENT yaam niluya tiko suggestions tiko hi kan thole mo sa dang ha kan thole mo sa dang tiyo ta hale kay ka line tiyang niwan to most welcome ke ta I would like to help those who are in need ta kay haham ni ke ka parents nga ni mapala naman siyo lui like gohatiam kitam ay mo na kantam kiti ha an manining like mo lead naman tho kantirang ni kiti ta so like atuni after settle down ale kan thofua kaining everything thofula maybe manipur tiam ke kan lahorang ke at that time maybe I will be able to serve kaining ka community nga am ke manipuro ang am ke kila serve ka thoto nang ha opportunity am ke kalamurang ke clinic mo hospital mo if god permits ta hangya na set up thona farm ke lahong rang ke what I feel right now is I need to learn more ta surgeries tiang kaining I want to learn more and I want to grow more so that I can fully kaining participate ka tho fully kaining contribute ka tho to na nga. Thank you for the commitment hi tam igan terang miring khat sa katak ranga success kahong ni nele officer khat kahong sang kahong lian ta ha
ko kay ka society ka tribe ka mirang nga commitment ka pektor man niya ko hako minim kila respect tolo ni ta ano ta ni tun hongril hatam encouraging ni atun apegan ni luya future amani society kan ay mol da tang kila manim contribution ka pektor ki ka horang ki tihi mani commitment na pek kan naman pa atun kan hong torting hinding just a small discussion reta atun hi mona ko in ko nahi hai mam gohati om gina mona nang halago napam ikan terang mam doctor khat nita line alek dang ting ni no in sung khat na bun ne doctor tum nan ong sun na iwari nan tho doctor man nan jing ne malai it's a normal chit. Cái ni mainly kan je ko like future planning ta tam kapa hi ragami ni ta he really loves the encourage us cái ni ya mo kan thorang future ra I mo kan thorang I plans mo kan thorang honam mo settle down kan thorang ta hangai de ki wari ta tam imo hangai ha tam enthusiastic ni ta kai ni ning sometimes anano yel ra as nanano ra gan tipis otherwise it's very encouraging in growth like kan chu deot omninam ke and then how to contribute to the society hitam amaning adaini and most importantly kan kai ni kan ai molta ranga imo kan thotor pe rang kai ni ning ya mo kan man sat de to rang ti kai ni kan topic Nita, how to contribute and how to protect our society. Kan I more tribe hi kai ni kan main topic ni kan am suam foot ko. Thank you tam hangan ni sa chong ani atun ka dingkal diot ko engage ko na thoy itik mi inanay ra ta itik ma inuwang itik mani hale ko inanay swale just atun nang na chun atho hi anan ka tho theng rang mon ngai don ne mala basla le ko naril sa ke ta la clinic long rang adang bigger dreams. What is your other future plans and bigger dreams ta hale ko in luhong itik mo ham disclose ka naman tho de on. Lubong hi date ko lakak zial masing kay niyam ke haha maybe late 2027 na ito early 2028 and tanghi like just in minor kan siya and kay nihi Thai, like, yeah, monira. Maybe I'll have to for a few years. Kohen kan roy rang ke ama posting om na wahen kan say rang ke and later on, if kids abo om karo ko will definitely have to settle somewhere ta and ko because schooling hi school thul ka kengam ki samak ta so we'll try to settle down in a place ha ko kainin decide ko la thomasing and hana settle down kan dile ha hana I'm planning hamakar ko kachuan hingen ama kazuirang ni other ako na chuan om na ta ka cancel lang ni. Atun atam nam topic hi touch ko nang thoita atun kani khat kana dingkal diot ko since nang na success stories ang niluya dang motivation kana man pig diot kana kan ai mol society hi athiang kan tine ko kan jat ko kan tom kita ha success rate ko high ko nita still like anong kan chu bo abi entorle igan terang chuan hi an muluya nan igen terang alik igen terang private tam nirse khat tam nirse tho torluyan na amam omta kho tam ta leko igan terang guidance mi iwa motivation mi iwa ne male kai ni kan lairik hong kan chuna mo ishuaita success rate high ani ta still we have a good numbers of people officer ko chang torang ishu keta han chang torlim nom eta hi nang ning goti ana nong om kena goti na om hen kan goti students ngam nan nong kan tong ta sars nong kal near se khat an hom mui imo correction thode yo ta kai ni kan habit kan nun chen hi im correction kan thode na success rate high ni to rang ta lek te nang. Kay hong ti katita hawa ha. First of all, misalai katiyam katiyita. First sa kasya yoti ko fire ha. Natak yung fire om main ko. Be it toro, lairik lay tayro. Nang ning fire ha, ignite ha naman zung teng tor main ko. Mile na kan angin ko yo no ning. You have to be one step ahead to be selected from the others. Sa mile kan ang yon ma. Mile kelawang madakat na nirang hanuk kinang ning haha ta na thaya na personality khat nang extra na nira extra hard work hana thorang ha extra na thonu ke meaning recognize na tho hanu ke nang i chuan na mu torang hayara consistently chuan khat na dain ko consistently haranga nang ning try na thorang
you have to participate socially everywhere nang participate na thorang so but you should know the limits ta he can dok nen ko he can new he can so le ko lairik hen ke parang so he can ka parang so ati ta he number 1 na kasi yon may fire within you ta number 2 kay ni kasi yon him most of us don't know how to study and what to study ta mi chuan kan thoyo pet kan imo pet hale coaching ache lui kan om kiti ta kanini yet masing kiti how to approach exam khat om hi how to approach hi kanini tamlam ni yet masing tia ka ngai don guidance awa zaram anita atun ta ko youtube om bita first of all source very resourceful aniki youtube am kan nai man thain ko ta how to study ta if you want to give for suppose ssc kat exam ti try bank kat exam ti try how to prepare for that exam ti sat nga mi expert nga ni an natipe om gigiti ngen ngen thoro han thoro if coaching is needed then you take coaching ta hale coaching han sunga they will teach you shortcut ya monirang ta not everything is important katyo nita syllabus sunga not everything is important what is most important ti hanang ni highlight hanaya torang nang you should be able to know what type of questions do they ask and how do they ask tahale nang ni how to solve ti ha long method ya am dilu ki shortcut methods atam asik margiti kai ko like I don't know much about that because kai ka line ko ni ma reasoning and all everything but just kai ka ngai do na kai kalung do da na ko I feel like we don't know how to approach ya mula imo khat thorti exam khat tharang ti frequently ask question ta how they ask question what do they ask ti kai ni kan ja na so da ha anining ko hono ni mi lai rin pa ta just textbook na pa ka king hanayo rang ni ma you should na to orang show ke ozangay na dinkel lang show ke giti and mock test is very important ta any exam there say mock test hanan na ya to orang giti ya mo na parang what to study when to study how to study ta and what are the shortcuts if itam important katiyo ne and tum chang na kay ni katiyo ko know your potential ta mi hi uh, mi khat UPSC atha continue nga UPSC kan renga tha pe de chang pe de tina hago like you might have your limitations katiyo nita mirki kan renga kan background kan chun nima kan thai ha kan chun nima ta so we should know our potentials ho exam mo ka thale kaining crack ka thotora it is always good to have high hopes ta kaining aim man sangrang ko it is very important but sometimes it can be dangerous because nang ha potential na nai tor main ko haning nakum na tha amang thai ni ta hayara chuan hi asin alien hati ni luyata first na mai na nasirang ko chuan khat chuan te khat hi thoma yon mang ta asin alien tina ni luya chuan te khat hi kainining imorang shuo katirang niita chuan te khat hi kainining secure ni narang hi kainining kan hot narang shuo and haha exam dan na kainining prepare kan thorang so suppose exam hi is too high level na torang akpo ma in ko it is better ta nang ning introspect kan thokir ba enro kitita coaching thonang try thoro but if it is too high one step below na hong khinam ki yam kai makta what you have to do is you have to secure nang ranga secure khat ko thoma yon ma so it is very important to know your potential na potential ha yet luya nang ning blindly aim na thoka keng hanam ke hayaram ke kan shok tor lui mo tiam ke kangai don and sometimes it is too late when you realize that na hara kai ha tia kangai don. Tam adik sessions aliko igantrang hanga yamo la katak potential kan rang haliko whole line mo kasi like success kan rang if I'm not successful on that home at like thoy that hong sumba thorang ti naning saning na no real pihin ay pang students nga im saning nga nanjat ang katihi thasana kana ini atun ko Atam discuss no hoita na childhood ten na MBBS na MBBS ten na chuan thon na and advice to the young students kanjat rochi ni rese kaini kanjat khel yamo kaini ning chung success kan ni torang irke tas no hoita it has been a very fruitful discussion kan tirang no atun ko conclusion ang ata atorna ta kaining nang iman hab de kan society nirase kaini kan Christian nirase students ngay nirase what do you want to add ta and very Mm. ko atong nang nang ye ki ating kan pairang kate na very atun i kan terang naipang
tun success hong ninga hi ingan terang up to date information hi tam hong yet kena nang ni tana kan hong hi kai ni rang tan ma khela kanam kan muta u nai pang ni le ulian kai ni ulian ga tira kai nang ni ne ulian kai ni kan jet lui hong tam ni ta hayara it's a very valuable informations and guidance and a peg here atorna ta kai ni imon de yo imon ek de yo lek fa kan peg Atorna wakay ni katiyot ko. I would really like to encourage everyone kay ni kan Aimol society hina. First kay nining kan main kay nining kan brain kan everything kan paisa kan investment hi education na takman invest kan thorang so katiyo ni kaning ta education na invest kan thokara hanam han ke nai pangayam ke opportunity han vanai rangta nang ning invest na thope ma encourage na thope ma inko nai pangayam ke an luwa kan long no ning ta so most important guidance ham kitam important ni guidance rang ko anyone nangam niraseta and I hope and other achievers also they're always open for any kind of guidance if needed ta katiyo ni hayara determination kat nanaya nang ning kan ho nakati kaining tho kati natikara nangir kara go soy luya nang rang ko pathianing chuan khat ko na se pe ke katio ne asin alien hatina ne luya ta kaining kan ho nakata kaining soy lu chuan thi tho kati atin ko pathianing soy lu kaini rang ko an khat ko na se pe ke katio ne hara atunta ko ai molam ke moy alien rang athai tam kan omita like this is not the time me that ra o ziala mi that ngai ha an mani ko an tam an thai ti ha ra o rang fa hani lai ma ka we are self sufficient ta kai ni meaning na dom rang hanga lai ma giti kai ni khat le khat kan dom rai lai we are tam ka potential kan na yu kiti ta tun ko and mi tang hallelujah ta kainin kan own footsteps sa grow hanitra like we are very kaini ko population tam kan tom ta but we are very valuable katir kaini I'm all miring khat le mi za miring home kan angke kaini we represent our tribe so we have to be very careful aviet avai kan chui mare katio ni in fact instead kaini ning lairik tianga khela invest hoa khela kaini ning kan raha man omrai hale kaini ning shine ha thorai tak shine ha meaning na shine mi shine ha kan en nilu kaini kan shine ha mi man en this is the time to show our kaini kan shine ha ta mi ang man en fa ani ka tio ni en above all ir ke pantini nom ke pathian kan chel me in ko ta yam yo tor ma hera la sa ka tio ko ir ke na thona ra ki bhi pathian kan chel la ta thorai pathian chi alian rang na chang ni nam ke pathian na kan chel pui me in ko ta nang ha ariam pa ke nang ni society em contribute ho don non se hera kai ka wish ka dream ka future dream ko alien rang tam kan chu ai mol nai pangai ta alien rang tam kan chu pathian z and za lungsia za data who can protect the tribe hi kai ka dream ani Igan terang valuable informations and motivations ani tu nang tihi kaini atun go time hi kaini sign na tikat antara ni sign ha tam adik ani tiko kaini aimol go sin kan ni kan tomi ti kan lo om ta ha ti rang fa ni lai ma tun ko every department zero kaini aimol na hi officer hi om li om lai sing ta hera kaini ka hab de ot ko tun hi nang ning hiang a doctor nong sang PG na hong tor na umona nim hong tor ko tun kan aimol ngai numai ngai emi so XYZ enro tiluya mona enro anuta enro hongti kanta kainining encouragement na kanong tokar ko it's very much relevant ayara on behalf of kay igandrang kay ka team ten tiluy kan mol ring tartin kaluya thank you kana tiyo ta tiko living example khat nang ni create na nang toy tam next generation rang ko tam kan rang ke hale ko akhela nang chungson ng hungnay dero na future na plan na nga ito nakit taksong akhela nang ni ang sok na na dero tiko nang ni kan namu kan nang ni kan na enkara mi dam advice kan thotor mi nang ni example kan pektor ta ay ni interview hi na chuan kalisil lang ke kaniyata tiko doctor khat chang hi it's not very easy na duty yung omrang ke even in independence day din aninum nang na personal ni se official ni se hariki nang nama eh
ka Aimol ka zat kanai pangai rang ko kam hi anga tum ka lui rang ke tinan na ning na ne ot pet ning sat hale ko dimani yong so je ke doctor anu tale doctor mona hi na thope ro da kai message kong pe ke ko group tang hap ke na ta an mani usa khat na thope message tam arang om ke ne khat lai ko an mani usa ke tam na lui kan ta kai ni ke hai gari mani chuma la chil ja leon mo ke te peta many people want to hear from you ta haya when hi anga success hong ni tam ganing sa opportunity hong kara khela nang niam nani or perang ki nai pangai guidance thot sun ri nai pangai hi lampek sun ri tiko kai hi so hi mainly kai focus ka thoko kai knowledge ki limited ka ta ha when we combine all the achievers ta doctor ni rese IRS ni rese adang dang sepai ni rese then kai ni hong pulba session sa kanong share kanong thokara many information comes up ta ha ke men kai agenda ko ya ratam men pa doctor kaining interview luirang katin ko paisa ka pek ba invite ka thorang so kita ka free of cost nang ning nanayot pia kaini kan zat kan tui kan aimol kan nai pangai nalung siat na nado pia I'm really thankful to you grateful to you leko na nu na pa nang ni anga numay nai sat numay nai amin sa jeng niloya doktor ka mancang hinanu na patak sum kela pitiening full ha pek dir su era when is sorang ako hitana tarnani thank you so much Thank you, thank you.